Tìm hiểu về loài mực, cách mà loài thân mềm yếu ớt sinh tồn. 52. 7932. Mực có kích cỡ rất đa dạng từ khổng lồ 14 mét đến loài mực lùn chỉ dài 2,5 cm. Các con vật này được xếp vào nhóm động vật thân mềm. Có khoảng 500 loài mực trên thế giới, sống rải rác ở tất cả các đại dương, chúng là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các loài cá như cá voi, cá heo, cá mập, cá biển và cả những con mực khác. Có thể nói chúng là loài thân mềm yếu ớt, vậy làm sao có thể sinh tồn trong thế giới tự nhiên? Mực thường được tìm thấy ở cửa sông, biển sâu và vùng nước ngoài khơi. Ở những vùng nước lớn, không nơi nương náu khiến chúng dễ bị tấn công nên cơ chế tự vệ đầu tiên để phát hiện nguy hiểm là đôi mắt to và sáng. Loài mực khổng lồ, có những con mắt to bằng đĩa ăn, loài có mắt to nhất trong thế giới động vật. Tuy nhiên, ở những vùng nước đục hoặc vào ban đêm, mực dựa vào cảm biến thứ hai, được tạo từ hàng nghìn tế bào sợi nhỏ li ti chạy dọc cơ thể được gắn vào neuron thần kinh. Khi bơi, các con vật tạo ra sóng, các tế bào sợi cảm nhận và gửi thông tin đến não. Nhờ vậy, mực có thể cảm nhận được kẻ săn mồi ngay cả trong dòng nước tối. Lường trước mối nguy hiểm, mực có thể trốn kẻ thù. Đặc tính thích nghi ấn tượng nhất của mực chính là mưu mẹo đánh lừa kẻ thù. Da mực chứa hàng nghìn cơ quan nhỏ gọi là sắc tố bào, chúng chứa sắc tố màu đen, nâu, đỏ, vàng. Sắc tố bào phản chiếu các tế bào bên dưới giúp mực thay đổi màu theo môi trường và ẩn thân. Khi các cơ co lại, màu của tế bào bị phô ra, ngược lại, khi các cơ giãn ra, màu cũng được giấu đi. Mỗi sắc tố bào được điều khiển riêng biệt bởi hệ thần kinh, vậy nên, trong khi vài cái nở ra, số còn lại giữ nguyên hiện trạng. Hiện tượng này được gọi là ngụy trang màu sắc tương phản, khiến thân dưới của mực có màu nhạt hơn thân trên, loại bỏ bóng khiến kẻ thù không thể nhận ra nó từ bên dưới. Tuy nhiên, vài loài săn mồi như cá voi hay cá heo không bị mắc lừa, chúng dùng sóng âm để hình dung con mực ngụy trang. Không để bị lật tẩy, mực vẫn còn hai chiêu nữa. Chiêu thứ nhất là phun mực, chủ yếu gồm dịch nhầy và melanin nên có màu tối. Chiêu phun mực này sẽ tạo một vùng khói mù lớn có thể chặn tầm nhìn của kẻ thù, hay tạo ra một cái bóng đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Chiêu thứ hai, khi bị dồn đến đường cùng, mực dựa vào phản lực để phóng đi khỏi loài săn mồi, đạt vận tốc tới 40 km/h và đi hàng mét trong vài giây. Điều này khiến chúng là động vật thân mềm nhanh nhất trái đất. Ngoài ra, vài loài mực còn phát triển một số hình thức thích nghi mới khá đặc biệt. Loài mực quỷ sống ở vùng biển sâu, khi bị khiêu khích, sẽ dùng các tua mực để tạo hang và trốn sau đó. Hay một số loài mực sử dụng xúc tu đào và tự chôn mình xuống cát để trốn khỏi tầm mắt kẻ thù. Mực bay ở Thái Bình Dương dùng cách bắn mình bay khỏi mặt nước để tránh kẻ thù. Khả năng thích ứng tuyệt vời của mực cho phép chúng sinh sôi nhanh chóng trong 500 triệu năm qua. Nhờ đó, ta biết được thêm rất nhiều về loài động vật thân mềm này và cách chúng làm chủ nghệ thuật sinh tồn dưới đáy biển sâu. Mực khổng lồ bí ẩn 150 năm mới có lời giải. In the ocean's depths, two titans wage battle, the sperm whale and the colossal squid. Sperm whales use echolocation to hunt these squid for food, but even against this gigantic animal, squid can put up an impressive fight. Scientists know this because on the bodies of washed-up whales, they frequently find huge, round suction scars, emblazoned there by large, grasping tentacles. Ranging in size from this giant's impressive 14 meters to the 2.5 centimeters of the southern pygmy squid, these creatures fall into the group of animals known as cephalopods. There are about 500 squid species worldwide, and they live in all the world's oceans, making them a reliable food source for whales, dolphins, sharks, seabirds, fish, and even other squid. Indeed, squid themselves are fearsome ocean predators, but their most extraordinary adaptations are those that have evolved to help them thwart their predators. Squid, which can be found mainly in estuarine, deep sea, and open water habitats, often swim together in shoals. Being out in the open without anywhere to hide makes them vulnerable, so as a first line of defense, they rely on large, well-developed eyes. In the colossal squid, these are the size of dinner plates, the largest known eyes in the animal kingdom. When it's dark or the water is murky, however, squid rely on a secondary sensory system made from thousands of tiny hair cells that are only about 12 microns long and run along their heads and arms. Each of these hair cells is attached to axons in the nervous system. Swimming animals create a wake, so when the hairs on the squid's body detect this motion, they send a signal to the brain, which helps it determine the direction of the water's flow. This way, a squid can sense an oncoming predator in even the dimmest waters. Aware of the threat, a squid can then mask itself from a predator.
Squid skin contains thousands of tiny organs called chromatophores, each made of black, brown, red, or yellow pigments, and ringed in muscle. Reflecting cells beneath the chromatophores mirror the squid's surroundings, enabling it to blend in. So when the muscles contract, the color of the pigment is exposed, whereas when the muscles relax, the colors are hidden. Each of these chromatophores is under the individual control of the squid's nervous system, so while some expand, others remain contracted. That enables countershading, where the underside of the squid is lighter than the top, to eliminate a silhouette that a predator might spy from below. Some predators, however, like the whales and dolphins, get around this ruse by using sound waves to detect a squid's camouflaged form. Not to be outfoxed, the squid still has two more tricks up its sleeve. The first involves ink, produced inside its mantle. Squid ink is made mostly of mucus and melanin, which produces its dark coloring. When squid eject the ink, they either use it to make a large smokescreen that completely blocks the predator's view, or a blob that roughly mimics the size and shape of the squid. This creates a phantom form, called a pseudomorph, that tricks the predator into thinking it's the real squid. As a final touch, squid rely on jet propulsion to rapidly shoot away from their hunters, reaching speeds of up to 25 miles per hour and moving meters away in mere seconds. This makes them Earth's fastest invertebrates. Some squid species have also developed unique adaptive behaviors. The deep-sea vampire squid, when startled, uses its webbed arms to make a cape it hides behind. The tiny bobtail, on the other hand, tosses sand over its body as it burrows away from prying eyes. The Pacific flying squid uses jet propulsion for another purpose, to launch itself right out of the water. Squids' inventive adaptations have allowed them to proliferate for over 500 million years. Even now, we're still uncovering new species. And as we do, we're bound to discover even more about how these stealthy cephalopods have mastered survival in the deep and unforgiving sea. Descend into the deepest reaches of the ocean with this playlist.